Hello students, welcome to Aakash Telugu YouTube channel. Last video lo VBT molecules ni ela explain chestundi. So molecules lo two atoms madhyalo bonding anedi ela explain chestundo chusam. Okay, manam teeskunne examples simple molecules like hydrogen or oxygen, okay, and nitrogen nunchi. So we explained VBT like the bonding between the two atoms. Okay, now we will see how VBT explains the bonding in a polyatomic molecule. Okay, and we also saw the one of the drawback, okay, for VBT ante manam chusina mood drawbacks lo last drawback entidi ante VBT okkate polyatomic molecules ni explain cheyalekapotadu. అది ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది, సో ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది, అండ్ VBTతో పాటు హైబ్రిడైజేషన్ అనేది సో ఎందుకు యాడ్ చేశారు, అండ్ హౌ హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ కాంప్లిమెంటింగ్ VBT మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో మనం హైబ్రిడైజేషన్ మొత్తం ఈ వీడియోలో చూడం, సో విల్ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ వీడియో ఫర్ దట్. కాకపోతే అసలు హైబ్రిడైజేషన్ ఎందుకు అనే కారణం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం, అండ్ VBT ఎలా అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతుందో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీథేన్ మాలిక్యూల్ని తీసుకుందాం. CH4 is actually called as మీథేన్. మీరు 10th క్లాస్లో చదివే ఉంటారు. సో ఇన్ కార్బోనేట్స్ కాంపౌండ్స్ IUPAC నోమన్క్లేచర్లో CH4ని మీథేన్ అని అంటారు. ఓకే, సో మీథేన్లో వీ హ్యావ్ 1 కార్బన్ ఆటమ్ అండ్ 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్, ఒక కార్బన్ ఆటమ్ 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్లు బాండ్ అవుతుంది. సో సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చి కార్బన్ ఇక్కడ, సో కార్బన్ చుట్టూ హైడ్రోజన్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ సెంట్రల్ ఆటమ్ అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి, అండ్ ఈ హైడ్రోజన్ని సరౌండింగ్ ఆటమ్స్ అని ఎందుకు అంటారు, ఇదంతా మనం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్లో చూసే ఉంటాం ఆల్రెడీ. సో హియర్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే, ఎలక్ట్రానిక్ configuration for both carbon and hydrogen రాస్తే, carbon has 6 electrons totally. So the electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2, 2p2. okay, hydrogen ki manam already chaala saarlu chustunde 1s1. so but we have 4 hydrogen atoms. 4 hydrogen atom ఉండడం వల్ల 4 hydrogen atoms లో ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ అనేది 1s ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ 4 1s ఆర్బిటల్స్. ఓకే, సో ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్, సో కార్బన్ యూజెస్ 2s అండ్ 2p ఆర్బిటల్స్. నిన్న ఇదే చెప్తున్నా, ఎప్పుడైతే ఒక ఎలిమెంట్ బాండ్ అవుతుందో ఇట్ విల్ ఓన్లీ యూస్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తుంది, ఆ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని. సో ఫర్ కార్బన్ ఇట్ ఈస్ 2s and 2p ఎలక్ట్రాన్స్. సో వీ హ్యావ్ 2s 2 electrons and 2p 2 electrons. బట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 electron and 1s orbital. But there are 4 hydrogen atoms, that means there are 4 1s orbitals. Okay, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, we have only 1 కార్బన్ atom, ఒకటే కార్బన్ ఉంది, 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. VBT ప్రకారం ఓన్లీ హాఫ్ ఫిల్డ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ మాత్రమే ఓవర్లాప్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి బాండ్ అనేది ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకున్నవి 2 హాఫ్ ఫిల్డ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్, ద 2p అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ వచ్చారు హాఫ్ ఫిల్డ్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే సరౌండింగ్ ఐటమ్స్ హైడ్రోజన్లో 4 1s ఆర్బిటల్స్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో టు మేక్ 4 బాండ్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, సో నేను ఇదే చెప్తున్నా వీడియోలో, ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అని కూడా అనొచ్చు అని, వైల్ బాండ్ ఫార్మేషన్. సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్లో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి ఎక్సైట్ చేస్తే కానీ బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వట్లేదు అంటే, సో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎక్సైట్ అవుతాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్సైట్ అవుతున్నాయి అంటే ఏంటిది, సో the electron from 2s, one of the electron from 2s will be excited to 2p. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ we have 4 unpaired electrons in 4 atomic orbitals, means we have 4
అంటే 4 హాఫ్ ఫిల్డ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, అండ్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ 4 1s ఆర్బిటల్స్ విత్ 1 electron each హాఫ్ ఫిల్డ్. ఓకే, సో మరి ఈ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? లోవర్ ఎనర్జీ నుంచి హయ్యర్ ఎనర్జీకి పోవాలంటే 2s నుంచి 2p పోవాలంటే. సో దెర్ ఈజ్ అ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్. 2sకి ఎనర్జీ వేరే ఉంటుంది, 2pకి ఎనర్జీ వేరే ఉంటుంది. సో ఆ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండకపోయినా సరే స్టిల్ మనకు కొంచెం అయితే ఎనర్జీ కావాలి 2s నుంచి 2pకి ఎక్సైట్ అవ్వడానికి. మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ ఎనర్జీ అంటే, సో ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ ద బాండ్, ఓకే, బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీనే విల్ బీ కంపన్సేటెడ్ ఫర్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ హియర్. ఏదైతే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందో అదే ఎనర్జీ ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్సైట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అంటే సో ఇట్ విల్ ఎక్సైట్ ద ఎలక్ట్రాన్ సో దట్ ఇట్ విల్ బీ స్టెబిలైజ్డ్ లేటర్ విత్ ఈవెన్ మోర్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, we have 4 half filled orbitals which will be overlapped with 4 1s orbitals of the 4 hydrogen atoms. Okay, so according to VBT ఏమవుతుంది, excitation of electrons అనేవి జరగవచ్చు. So that VBT told, okay, for polyatomic molecules. ఓకే, అండ్ దిస్ ఎనర్జీ విల్ బి కంపన్సేటెడ్ బై, అంటే ఈ ఎనర్జీ మనకి ఎట్లా వస్తుంది అంటే బాండ్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, స్టేబుల్ అవుతుంది కదా మాలిక్యూల్. సో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీనే ఈ ఎక్సైటేషన్కి ఉపయోగిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీథేన్, అంటే ఇలా అవుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ బాండింగ్ విత్ కార్బన్. ఓకే, 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ బాండింగ్ విత్ కార్బన్. సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఓకే, ఈ 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఏమైతే ఫామ్, అండ్ ఇంకొకటి నిన్న చెప్పిన వీడియోలో గుర్తుందో లేదో చూడండి, ఎస్ ఆర్బిటల్ ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఏ హెడ్ ఆన్ ఓవర్లాప్. సో సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో హైడ్రోజన్ వచ్చినప్పటికీ ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ హైడ్రోజన్ కెన్ ఫార్మ్ ఈజ్ 1. ఒక బాండే ఫామ్ చేయగలదు. ఓకే, సో అది కూడా ఒక సిగ్మా బాండ్. ఇంకొక బాండ్ ఫామ్ చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎ పై బాండ్, బట్ దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్, దెర్ ఇస్ నో వే హైడ్రోజన్ ఫార్మ్స్ 1 more బాండ్. ఓకే, సో 4 సిగ్మా బాండ్స్. ఓకే, అండ్ ఈ 4 సిగ్మా బాండ్స్ కూడా ఏ ఓవర్లాప్తో ఫామ్ అయినాయో చూస్తే 1 సిగ్మా బాండ్, ద ఫస్ట్ సిగ్మా బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ద ఓవర్లాప్ ఆఫ్ 2s ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ 1s ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో SS ఓవర్లాప్. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ 3 బాండ్స్ కూడా దే ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి, కార్బన్ 2p ఆర్బిటాల్స్ అండ్ హైడ్రోజన్స్, రిమైనింగ్ 3 హైడ్రోజన్స్ 1s ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ అయ్యి ఈ 3 సిగ్మా బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో కార్బన్స్ 2p ఆర్బిటాల్ అండ్ హైడ్రోజన్స్ 1s ఆర్బిటాల్. So that means you have 3 sigma bonds. So 1 sigma bond is formed due to SS overlap and 3 sigma bonds formed due to SP overlap. Okay, so note this point. So this is the major point, this is the most important point which led to the discovery of, which led to the proposal of hybridization. Okay, so we'll see that in the next slide. So pictorially, so itla, let's say this is our carbon atom. Okay, so we can see, we can use any of these pictures. Let's say this is when the 1s of 3 hydrogen atoms are overlapping with the 3 p orbitals of the carbon. So etla represent cheyalante, so let's say this is the carbon atom, contains the 1s, 2s orbital, not 1s actually, and then we have 2 p orbitals. We have, let's say px, or let's say this is px and then py and then we have pz. So this is py, let's say, and then we have pz. See, according to the convention, don't forget, we will be taking z axis as the internuclear axis. So let's say this is pz. Okay, now all the s orbitals will have overlap with this px, py, pz.
సో దిస్ ఓవర్లాప్ వుడ్ బి మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్. ఐ మీన్ ఈ ఓవర్లాప్లో ఏమవుతుంది అంటే సో పిఎక్స్ పివై పిజెడ్ అనేది మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ ఉండడం వల్ల సో ఆ ఫామ్ అయిన 3 బాండ్స్ కూడా దే విల్ బి దేర్ అరౌండ్ 90 degrees విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 90 degrees. ఓకే, సో దే ఆర్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్. ఏమైతే సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, సో అది ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం. సో దానివల్ల 4th సిగ్మా బాండ్, సో డ్యూ టు ద ఎస్ఎస్ ఓవర్లాప్, ద s orbital ఆఫ్ ద కార్బన్ అండ్ s orbital ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఓవర్లాప్ అవడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సో లెట్స్ సే ఓవర్లాప్ అయ్యిందే అనుకోండి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఒక 3 బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవడం వల్ల ఈ హైడ్రోజన్ ఎక్కడ బాండ్ అవుతుందో, ఏ డైరెక్షన్లో బాండ్ అవుతుందో కూడా మనం ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేం. ఓకే, so this hydrogen, we cannot say the exact direction or exact bond angle, so where at exact angle where the hydrogen, the 4th hydrogen is bonded to or overlapping with the s orbital of carbon atom. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ అబ్జర్వేషన్స్లో అంటే మనం థియరటికల్గా విబిటి ప్రకారం చూసిన అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటిది, ఫామ్ అయిన 3 బాండ్స్, ఐ మీన్ 4 హైడ్రోజన్ బాండ్స్లో, సారీ 4 సిగ్మా బాండ్స్లో, నాట్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్, ఐఎమ్ సారీ. సో 4 సిగ్మా బాండ్స్లో 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఒకలా ఉంటాయి అండ్ 1 సిగ్మా బాండ్ వుడ్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, సో ద 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ డ్యూ టు sp overlap and this 1 sigma bond is due to ss overlap. Okay, so bond lengths ప్రకారం చూస్తే, if you talk about bond lengths, సో ఒక్క సిగ్మా బాండ్ లెంగ్త్ అనేది డ్యూ టు ఎస్ఎస్ ఓవర్లాప్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఆ సిగ్మా బాండ్ అనేది మస్ట్ బి లాంగర్ ఇన్ ద సెన్స్ వీక్. అంటే ఎస్ఎస్ ఓవర్లాప్, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాప్ అనేది తక్కువ ఉండడం వల్ల సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ వీకర్ బాండ్. సో వీకర్ బాండ్స్ విల్ బి లాంగర్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ 2 న్యూక్లియర్ మధ్యలో అట్రాక్షన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కొంచెం దూరంగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దానివల్ల ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. సో వీకర్ బాండ్. అండ్ whereas the 3 sigma bonds formed due to sp overlap would be shorter and stronger. So shorter the bond, stronger the bond, because it is attracted more by the influenced by the 2 nuclei between which the electrons are shared. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది మళ్ళీ బాండ్ యాంగిల్స్ కోసం చూస్తే, if we talk about bond angles, we cannot predict, no proper prediction or no proper bond angle can be given from theoretical observation, I mean like theoretical evidence. So no proper bond angle అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ 3 సిగ్మా బాండ్స్ మధ్యలో 90 degrees అని చెప్పొచ్చు, కానీ ఈ 4th సిగ్మా బాండ్ ఎక్కడ ఓవర్లాప్ అవుతుంది. సో ఎస్ ఆర్బిటల్ ఏ డైరెక్షన్లో అయినా ఓవర్లాప్ అవ్వచ్చు, కాకపోతే ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ అనేది తెలియదు అకార్డింగ్ టు విబిటి. సో బట్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఏం అబ్జర్వ్ చేసినామంటే, ఫస్ట్ the 4 sigma bonds are equivalent. 4 sigma bonds are equivalent. So they are equal in all aspects. Their bond lengths, the bond lengths, all the bond lengths are equal. All the bonds have similar length. All the bond lengths are equal. So all the 4 bonds have same bond length. And then bond angle. Okay, bond angle is surprisingly the bond angle is also equal. Bond angles are equal to all the bond angles are equal, and it is found that the bond angle is actually is equals to 109.5 degrees.
So it is also known as tetrahedral angle. We will see why it is called a tetrahedral angle later on. Okay, తర్వాత వచ్చే వీడియోస్లో చూద్దాం. Okay, why it is called as a tetrahedral angle. Okay, so these are the theoretical conclusions, and this is the experimental evidence. So it is completely contradicting whatever VBT is saying. Okay, if you are using VBT alone, okay, to explain the bonding in CH4, it cannot explain the equal bond lengths, equal bond angles. It cannot explain the equivalent bonds. So that is why hybridization has been added as a complementary to explain the bonding in polyatomic molecules. Okay, so what happens there is in hybridization, so at the end when the bonds are formed, let's say here what hybridization tells, atomic orbitals of similar energies, atomic orbitals of similar energies intermix, okay, and they will intermix and produce orbitals of same energy, or we can say degenerate orbitals. Not only same energy but also shape, same energy, and we can also add shape. Each hybrid orbital, whatever the orbital that is intermixing, let's say 2s and 2p orbital, they are intermixing, they will form a two hybrid orbitals that is there in the postulate of hybridization. So this is how the hybrid orbital will look like. So all of them will have the same energy, okay, which possess both s and p character here when s and p orbitals are intermixed. Not only s and p orbitals, sometimes d orbitals from the penultimate shell can also intermix and forms hybrid orbitals. So how it explains the equal bond lengths in carbon in case of methane. So you can see at the last step before overlapping, so the 2s orbitals and 2p orbitals, all of them will intermix and form 4 equivalent, because 1 s orbital and 3 p orbitals are involved in the hybridization. It will form hybrid orbitals of the type sp3. So how many they will form? Because 4 atomic orbitals are involved in hybridization, 4 new atomic orbitals with same energy. So that is 4 sp3 hybrid orbitals will be formed. Okay, and the 4 1s orbitals will overlap with the 4 sp3 hybridized orbitals. Now you can see all the overlaps are same, so the bond lengths, bond angles will also be same. So this is how hybridization explains the VBT properly for polyatomic molecules. Okay, so this is about how and why there is a need of hybridization. So thanks for watching. Please like, share and subscribe Aakash Telugu YouTube channel.